Hello dear students, welcome to Lucky Tutorials. My name is Lakshman Singh Hajeri. So ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ repeat ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So it is one of the important chapter. So without wasting time, let us move to the question. So question is, a sinusoidal voltage of a 220 volt and 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which resistance R is equal to 10 ohm, inductance L is equal to 0.2 millihenry and capacitance is 796 microfarad. So e question alli, so there are two sub questions ide. Again it is series LCR circuit nalli the frequency at which resonance occurs. So that means resonance frequency na calculate ಮಾಡಬೇಕು. Second, the value of a current at resonance. ಆ resonance condition ಅಲ್ಲಿ current value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ calculate ಮಾಡಬೇಕು. So series LCR circuit na draw ಮಾಡಿದೀವಿ. LCR circuit, series LCR circuit, it is again provided potential is 220 volt. Voltage ಎಷ್ಟಿದೆ 220 volt ಇದೆ. Again given values ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. Given values is 0.25 millihenry. Milli means 10 raised to minus 3. It is 0.25 into 10 raised to minus 3 Henry. Capacitance is 796 microfarad. It is not micro means 10 raised to minus 6. So 796 into 10 raised to minus 6 farad. Resistance is given 10 ohm. Again voltage is 220 voltage. So resonant frequency formula ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. It is resonant frequency F. Resonant frequency F is equal to 1 divided by 2 pi under root LC. So this is the formula. Ella given values ide, direct agi substitute ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡೋದು. So it is nothing but 1 divided by 2 into pi is nothing but 3.14 under root L means inductance ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 0.25 into 10 raised to minus 3 into C is capacitance ಎಷ್ಟಿದೆ 796 into 10 raised to minus 6. Okay, this is the value. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ we will get, so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 3571.4 hertz. Okay, so this is the resonance frequency. So resonance frequency of this circuit. We know resonance frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನು, resonant condition ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. Resonant condition means the resistance from L and C. So inductance ಮತ್ತು capacitance ಅಂತ resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. The only resistance is due to R. Okay, it is only resistance is due to resistor. Okay, so that condition is called a resonance condition. ಈ resonance condition ಅಲ್ಲಿ current ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so resonance condition ಅಲ್ಲಿ current, we know current ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, it is current is nothing but V divided by R or V divided by let's say it is as a Z ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. So V means voltage ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 220 divided by Z is nothing but impedance. Okay, impedance means it is nothing but again see resistance due to this and this, inductance and capacitance 0. So only resistance is due to resistor. So that resistance of this circuit ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 10 ohm. So divided by 10. Okay, so ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ current value at the resonant condition is 22 ampere. Okay, so resonance frequency is 3571.4 hertz and at that condition current is 22 ampere. Okay, thank you.